Good evening and a very warm welcome to First Issues. If you happen to be among the fortunate people getting to go away on holiday this festive season, can I ask, when choosing your destination, did you stop to consider whether your visit will have a direct benefit for the local community? Or even the length to which the hotel you're going to be staying at goes to preserve the pristineness of the area? And even how well it employs and pays the locals. Ecotourism principles go beyond superficial attempts to go green. They basically represent responsible travel to natural areas that conserves the environment and improves the well-being of local people. Consumers continue to view safety, cost, weather, accessibility, and quality of facilities as paramount when planning vacations. However, according to the International Ecotourism Society, the demand for ethical products, social investment, and eco-labels is growing. The Society's Consumer Demand and Operator Support for Socially and Environmentally Responsible Tourism report says that more than 2/3 of US and Australian travelers and 90% of British tourists consider active protection of the environment, including support of local communities, to be part of a hotel's responsibility. Also, almost 1/3 of tourists they surveyed said they were willing to pay more to companies that benefit conservation and local communities. And tourists from a variety of countries advocate the hiring of local employees and are willing to pay more for their vacation if they can be assured that the employees are paid a fair wage. Our own government has noticed the potential in meeting this growing consumer demand, promoting and supporting institutions that further ecotourism ideals. Tonight we use examples set by the Chobe Game Lodge, one of the first places to be awarded the highest level of ecotourism recognition by the Botswana Tourism Organization, to illustrate these principles at work. Welcome back to First Issues as we use the Chobe Game Lodge's multi-pronged initiatives to educate consumers on ecotourism principles. We witnessed the lodge's exciting innovation of an electric game viewer and skimmer boat a few weeks ago. But tonight we delve into the more culturally and socially responsible elements of their operations as encapsulated in ecotourism principles. According to the International Ecotourism Society, these principles are to minimize impact, build environmental and cultural awareness, provide financial benefits for conservation, provide financial benefits and empowerment for local people, and to raise sensitivity to host countries' political, environmental, and social climate. Jonathan Gibson, CEO and Deputy Chairperson of Chobe Holdings Limited, joins us once again on the show, this time to share how the lodge has factored in these broader principles into their own objectives. Chobe Game Lodge has been at the forefront of eco-grading as introduced by the Botswana Tourism Organisation, and we always wanted to be out there. It was quite difficult for us to achieve because this lodge was built in the 70s where there was actually very, very little thought for all these issues. Now, of course, we have them and they're on us and we've all taken them on board. And so, we were determined, because of the very privileged status we have here, being in the national park, of actually making sure that we cleaned up our act as much as we possibly could, and we got these gradings. This obviously goes far beyond those gradings because there's no obligation for electric vehicles or electric boats or anything like that now. But I can see a situation where in some future date these things sort of will come in, and it's great to know that we're at the forefront there and we're proving this technology. Ecotourism has 6 core principles, and we'd really like to see the ways in which the lodge adheres to each one. First of all, of course, asking how the lodge has committed to minimizing impact on the environment. We've had a look at the various aspects. For instance, our wastewater, we were running through septic tanks and into soakaways. And while we'd built the soakaways quite a long way from the river, we had no real idea
of where that water was finally ending up, and it could have seeped back into the rivers. So what we did is we redesigned the whole system. We developed a biobox system which treats all the effluent from our sewage plant, from our kitchen and everywhere else. That water is essentially purified by a natural process, and that water goes back on the lawns at the end of the day. So not only do we clean up that water, but we actually prevent a waste of water, because effectively we're reusing that water. That was one. Waste was a major issue. We were sending a truck every week into town with all our waste. So what we did is we now separate all the metals and the cans and that sort of thing. We crush the cans, and all the metal goes in to a scrap metal dealer. So in other words, this is got rid of, it's not dumped in the dump, goes to scrap metal dealer. The plastic containers, of which unfortunately there are many today, that's just the nature of the 21st century, it would seem. And of course this water system where everybody wants purified water, that generates a tremendous amount of plastic bottles. Those we collect up, we bale up, they go back to our supplier, who sends those back, and they're reprocessed into further bottles. Of course we have a lot of glass waste, mainly wine bottles and things like that. Those glass bottles we grind up, and we create effectively what's equivalent to a river sand, and that's one of our problems here. Northern Botswana is just wind-blown dust basically, and when it comes to making have sand suitable for brick and mortar work and concrete work, it's just not available. We were trucking up that from Francistown. Now we're taking this crushed glass, we're mixing it with our local sand and with obviously cement, and we're making bricks out of that. So you know that it's got rid of a waste problem, and it's also helped us make bricks in a very cost-effective manner at the end of the day. We're developing a bio-waste system which will give us gas, and we've now got our staff kitchen connected up to the system, and we'll be generating our own gas out of these things. So yeah, we've looked at all these aspects, and we've tried to be as cost effective as possible. We run a very efficient incinerator as well for what some of the stuff that is left, mainly the paper, cardboard and things like that. The waste from that we actually put on our lawns as well. The net result is at the end of the month we're taking one pickup load of stuff that we just can't consume on the property, and that's going into the municipal dump in Kasane. So we've reduced our waste unbelievably from where we were. And the beauty about it is not only do we feel better about it and we know we benefit the environment, but it's actually proved to be very cost effective. And that is a wonderful thing from a business perspective as well. Travel is also about indulgence, and since the 70s, the hotel has had to consistently maintain its luxury status. What lengths have they had to go to provide positive experiences for both visitors to Chobe as well as residents of the area? We work tremendously hard at, and you know, for us it's not just a question of Chobe Game Lodge, it's a Chobe Holdings Group initiative. We've got Desert and Delta Safaris, which is a 4-star, 5-star grouping. We've got Kurdani Safaris, which is a 5-star grouping. So we've tried to create a culture where we absolutely strive for the best for our clients to maintain those sort of standards. It's quite difficult up here at the Chobe because, for instance, we don't have exclusive use of the Chobe National Park. We share the Chobe National Park with others. So, you know, we've got to make sure that what we do on the ground here commands that 5-star type service. Hey, you've got to go to a tremendous amount of trouble. The rooms and the bathrooms we had back in the 70s and 80s and 90s are just no longer suitable anymore. The bar in the tourist industry has been lifted all the time. It's a tremendously competitive industry, and you've just got to react to that and keep your bar a little bit higher than everybody else's at the end of the day. That's why, for instance, we're refurbishing all our rooms, a complete refurbish. We're actually making the bathrooms larger because if we want to be a 5-star lodge, we've got to be out there, and we're busy doing that at this very moment. The final area in which ecotourism aims to improve the sector as we know it is by encouraging companies to raise sensitivity to host countries' social, environmental and political climates. Is this something that the company in question tonight puts into practice?
We've certainly tried to do that, and we try to get the message out, and it's quite surprising some of the things that happened. I don't know, but for yesterday's celebrations, a woman came up from Tsabong because she'd, on her own initiative and everything, she never even, well, she did, she contacted one of our staff in actual fact, but he didn't even expect her to be up. And suddenly she arrived all the way from Tsabong just to see what we'd achieved. And yeah, that was to me absolutely remarkable. I was blown away by that. I thought that is absolutely fantastic. There's a lot going on in the Chobe district in terms of trying to get communities much more involved in tourism and that sort of thing. And a lot of those will be joint ventures. And we hope a lot of this technology will pass immediately onto those operations without having to go through the learning phase we went through. I've been here 30 years. The lodge was built 12 years, 10 years, 10, 11 years before that. So, you know, it's been a long, steep learning phase, and hopefully that'll be much shorter now. And hopefully a lot of these types of standards will be built into the licensing of new lodges and alike, just to short-circuit the whole system. The cultural awareness that is spoken of in ecotourism, does it speak to a cultural exchange between clients and visitors and the local community? In which ways have you incorporated that aspect of ecotourism? When we first started 30 years ago, people would come to Botswana and they'd want to see the big five. And it ended and stopped there. It was like things you ticked off. We actually discovered tourism has changed tremendously over the past 20, 30 years. People are now much more interested in the country they come to visit. They're interested in the people that live in the country, what they do, etc., etc. So we've spent a tremendous amount of energy in attuning our staff to the guest at the end of the day and to make contact with the guest. And if you look at our guest questionnaires, you'll find that more than 50% of the comment is actually about our staff, because we've created this tremendous interaction between our staff and guests. And hey, it's a new dimension to tourism at the end of the day, you know, and everybody is fascinated. You see the amount of mail that comes from overseas, from people who send back pictures and letters to individual staff members and that sort of thing. So, you know, we've created so much interest there. We even have some situations where some of our staff members have invited back overseas because they befriended guests and that sort of thing. They've created a correspondence. These people said, come and visit me overseas. And off they go and visit them overseas. So there's a lot of cross-pollination from guests to staff, from staff to guests. And that has really been a wonderful aspect of the business. Our belief is that if the consumer becomes more aware of their power to demand such standards and drive industry change, we will all become greater players in the mission to position Botswana as a leader in eco-tourist travel and see an industry that truly benefits all. When we return, we educate ourselves on another important aspect of travel that we must take care to observe these holidays: safety on the road. Re a le amogela mo karolong e ya bofelo ya lenaneo la rona. Re mo nako e bontsi boleng mo boitumelong, madi a metshelo le a ngwaga o fela go tswa ko ditirong a okeditse dikgwama, go rekiwa dijo, diaparo le dikoloi tota. Boitumelo jo bo kana bo sengwa fela ke matshelo a lefatshe le le latlhegelelwang ke one mo pakeng e ngwaga le ngwaga. Dintsho tse ga di ame malapa fela, ka di na le ditlamorago tse di babalelang le itsholelo ya lefatshe. Re bala madi le dingwaga tse ba le bantsi ba tsentsweng dikolo gore ba tlhabolole setšhaba, le a madirelo a dirisang go oketsa dikitso tsa babereki ba one a le mo teng. Ditshenyegelo tsa dithoto le bokgoni tsone ga re bue. Re bone go tshwanna gore re gakolole bakgweetsi, re thusiwa ke ba ipabalelo tseleng, ditsela tse re ka somarelang matshelo a batho mo malatsing a boitapoloso. Re lebile gore matshelo a ke bokamoso jwa rona. Re teboga Joseph Pina Emang o re bolelela se mokgweetsi mongwe le mongwe a tshwanetseng go se ela tlhoko pele a tsena mo tseleng. Se se botlhokwa thata gore Motswana mongwe le mongwe ka se itse pele ga a tsena mo koloing a tsaya loeto ke gore sa ntlha Motswana ga a tshwanela ke gore a nwe bojalwa. So sa ntlha se e leng gore re ema kgatlhanong le sone re le lephata.
nnotagi e baka dikotsi go na le dikotsi tse dintsi tse di diragetseng ka ntata ya nnotagi. Nka tswa ke sena dipalo tsa teng mo gompienong jaana, mme nnotagi go supagetse mo makgethong a le mantsi gore ke yone e rotloetsang go helela re nna le dikotsi. Mo godimo ga moo pele hela ga o ka re o tsena mo koloing wa tsamaya, lebelela gore a koloi ya gago e itekanetse. Koloi ya gago o tshwanela ke gore mabante a yone mo teng a ba a bereka sentle, dipone di be di tshuba sentle, di bereka tsotlhe, bo di-indicator-a di siame, di sa thubega, di bonesa sentle. Se sengwe gape se re tshwanelang ke se e leng gore motswana o tshwanela ke go se itse ke gore ga o tsaya loeto o tshwanela ke gore o leke go tsamaya nako e santse e le teng. Koloi ka tswa e le koloi ya gago hela ko lapeng kana koloi ya setšhaba, tota yone ke tsone tse re rotloetsang gore le tsone di itekanele. Mme mo loetong lwa gago ga o ikutlwela letsapa ka gore ga se nnotagi hela e ka bakang kotsi. Letsapa la boroko le jone bo diphatsa thata, bo ka helela bo ira gore o helele o na le kotsi e gapang botshelo ba gago. Jaanong ga o ikutlwela letsapa o ntse o tsweletse le mosepele, re go rotloetsa gore o eme o tse sebakanyana o ikhutse morago ga moo bo ka tsweledisa mosepele. Mo godimo ga moo jaaka nne ke sa tswa go bua ka bo mabante, ga e le gore o na le bana ba ba ko tlase ba ba sa kgoneng go dirisa mabante a koloi, re rotloetsa gore go nne le setilo sa bana ba bannyenyane, mme botlhe ba ba mo teng ga koloi ba tshwanela ke gore ba ipante. Koloi e tshwanang le e na le mabante ko pele le ko morago. Mabante a otlhe re rotloetsa gore a dirisiwe ka gore lebante le ka go babalela gore o helele o latlhegelwa ke botshelo ba gago ga e le gore gongwe go ne ga nna le emergency braking, gongwe sengwe sa kgabola ko pele ga gago bo patesa go gata maboriki e be lo ka kgothegela ko pele lebante la go tshegetsa e be le ka go itsa go tswela ko ntle ga koloi. Mo godimo ga moo one mabante ka bone a tshwanela ke gore ha a tshwarang teng di-holdera tsa teng di be di bereka sentle, di kgona go tshegetsa lebante. Mechanism wa lebante ga o le goga yana gore o re le siame le tshwanela ke gore re ga o le kgotha le be le ka loka. Ha o le goga o iketlile ke gone le somogang, re batla le bereka yalo ka nako tsotlhe. Moeng wa rona a re go tlhokomela dithaere go botlhokwa fela thata mo ipabalelo tseleng ka disikere koloi mmogo le matshelo a rona. Jaaka ne ke bua ka koloi boitekanelo ja yone, go na le kgang ya bo dithaere. Dikoloi go le gantsi batswana ba na le go reka dithaere tse di dirisitsweng tse re di itlhela mo tlase ga ditsela tsa rona mo mebileng. Dithaere tseo nka raya motswana ka re ga di a siama ka gore so sa ntlha ga o ntsha thaere go a bo go na le lebaka la gore ke nngwe e ntsha. Yo o e ntshitseng hela mo koloing ya gagwe wa ba na e ntsha ka lebaka e le gore go na le sengwe sa e leng gore ga a se rate. E ka tswa e ne e le gore gongwe ga e le mo koloing e tsosa modumo kana e le kgologolo. Jaanong ga re batle wa go tsaya go mo go latlhilweng o bo go tsenya mo koloing ya gago ka gore tota thaere e botlhokwa thata mo koloing, ka ke yone e leng gore koloi ya bo e le mo godimo ga yone le wena wa bontse mo godimo ga yone thaere. Go na le kgang ya bo wheel alignment. Pele ga o tsaya mosepele netefatsa gore koloi ya gago e siame, o tswa go e isa ko go bo makheneke ba ye go checkela, ba ye go tlhatlhobela sentle. Mme le rona re le lephata re na le didirisiwa tse di siametseng go ka dira tiro eo. Seo se dirang hela ke gore o duele madi a bobotlana jwa 130 ha le koloi e potlana, mme ha e le bo diteraka yana le bo dibase go ya ko godimo yalo ke 260. E be go nna le di-machine tse e leng gore tsone re a itse gore di dirisiwa go baakanya go dira ditiro tsa ko di-factoring ko, mme tsone gantsi di duedisiwa bo 190. O ka utlwa yang gore koloi ya gago e out of alignment? Le wena o le mokgweetsi hela o le motswana, koloi ya gago ga o e kgweetsa ga e simolola o utlwa e gogela ko thoko, e ka tswa e gogela ko molemeng kana ka ko mojeng. Seo se go supetsa gore gongwe mowa o mo dithaereng ga o lekane, go na le side o e leng ko tlase ka yone, kana e ka tswa e raya yone wheel alignment. Gape yone wheel alignment re e lemoga ka go ja dithaere ka ko teng.
boteng jwa dithaere ke reela ka ga teng ga koloi gantsi koloi thaere e jaga ka teng ga e le gore koloi is out of alignment go bo go nna le wheel balancing le yone e botlhokwa ka gore koloi ha e se mo balancing le ha o e kgweetsa ga e tshwarege sentle ka gore e nna le gone go roroma mo o go utlwa ga o kgweetsa gantsi go utlwala ha o tsamaya between speed sa bo 80 go ya go godimonyana ke gone o kgonang go e utlwa sentle gore koloi e ga e monate kana koloi ya ka e tshwana le yana ba ba e dirileng ba go hile gore thaere o e pompa bokae re batla gore batswana ba tshegetse seo hela ba lebelele e re ha tla go na le manual wa koloi buka e tlang ka koloi a lebelele gore mme koloi ya me ga ke e pompe selekanyo se se kae gape badiri ba dikoloi ba irile motlhogo mo mabating ga tlase ga lebati la driver o itlhela ba beile stikara go se e leng gore mo go sone ba go kwaletse gore ha o laisitse o ka pompa thaere tsa gago ka bokana ha o sa laisa o ka dipompa bokana go mo go a re thusa thata mme ebile ke rotloetsa batswana gore ba ele dio tse botlhokwa ka gore di botlhokwa. Re Pinaemang o feleletsa ka go soboka tsotlhe tse re tshwanetseng go di itse ka maboriki, diwaepara, dipone le tsotlhe tse dingwe tse di mo dikoloing tse re tsamayang ka tsone. Maboriki a gago le one tota go le gantsi ga e le gore ga a swa mo go heteletseng go thata gore o lemoga gore koloi ya gago gongwe side engwe ga e boriki sentle mme seo hela o ka kgona go se lemoga ha re dirisa di-machine tsa rona tse e leng gore di mo madirelong a rona ke gone re kgonang go lemoga gore koloi e borika ka oto lengwe hela le lengwe le siane bo handbrake yana di tshwana ka gore di bereke sentle ka gore ha di-service breaks maboriki a loto a feila o dirisa handbrake ya gago ke yone o ka e dirisang go ka emisa koloi diwaepara tsa gago ga o bona di simolola di tsosa modumo e re ga o waepa ebe di simolola di ra modumo o re mo tsitsi di a bo di supa gore di setse di babaletswe di onetse di batla go replace gape ya bo di setse rabara ya teng e omeletse ga e omelela e simolola e ira methaledi mo windscreening ya gago e be go senyetsa le one windscreen o bo sa kgone go bona sentle ka yone dipone ke umakile gore di tshwanela ke gore di bereke tsotlhe ga re batle dipone tse di thubegileng le go adjustiwa re na le di-machine tse e leng gore di kgona go supetsa level ya dipone ya lesedi la teng gore e ntse yang a e siame kana e ko godimo kana e ko tlase e be re ka go rotloetsa gore o tsamaye o ye ko go boe maitseanape ba ye go di go adjustela di-windscreen tsa rona ga di a tshwanela ke gore di nne le di-crack especially ka ko driver's side go na le dikoloi tse o tla itlhelang ga gongwe di-screen sa teng se iteilwe ke letlapa se be se nna le di-crack tse di phatlaletseng jalo tse di ntseng jalo le tsone gotlhelele ga re letlelele gore re ka di bona dikoloi di dirisiwa di ntse yalo ka gore ga go ntse yalo ga go le bosigo koloi e go tswang ko pele lesedi le la yone le boela mo go yona e be go helela go hatlha o bo sa bone sentle o bo ka helela go nna le kotsi. Re solofela fa le tla nna le malatsi a boitapoloso a babalesegileng lo etse tlhoko dikgakololo tsa moitseanape wa rona go tswa go nna Nametso Semakula badiri ka nna mmogo le barotloetsi ba rona e bong First National Bank ra re a nne boroko.